On ne sait pas trop pourquoi on veut un enfant. Est-ce que c'est parce que ça se fait et une vraie femme est mère? Si elle n'a pas d'enfant, c'est pas une vraie femme. Ou parce qu'il faut répondre à une pression très forte. Comment? T'as 35 ans, t'as pas encore d'enfant? Ah, faut que tu te dépêches, faut que tu te dépêches. Si les femmes n'ont pas d'enfants, elles ratent quelque chose d'essentiel et puis il leur manque quelque chose pour devenir des vraies femmes. Entre 30 et 40 ans, les femmes sont complètement affolées par l'idée qu'elles risquent de rester sans enfants et donc elles courent après les hommes pour trouver des géniteurs. Et supposément, ça ferait très peur aux hommes, donc ça aussi c'est très marrant. ¿Por qué se hace la pregunta de ¿por qué no eres madre? Que no se hace la pregunta de ¿por qué no eres padre? Se supone que solamente por el hecho de ser mujer tú vas a ser madre. És así de claro, la ecuación és molt clara. Jo em trobo amb dones que m'ho expliquen, m'ho venen a dir, no? Bueno, és que em sento qüestionada, o... Bueno, no és amb el grau d'abans, no? Però encara passa això. I think the concept of normal is really interesting because I think what it is about who's in, who's out. But the idea that motherhood is normal, I think, is something that the 20 to 25% of women are, you know, we challenge that. But to find your way as an individual through this process, to realise that normal is a mental construct, that it's not a kind of observable, objective reality. La feminitat pot englobar la maternitat, però no la completa. És com si poguessin dibuixar un cercle, a dintre hi ha la maternitat, però ocupa un espai. La feminitat és molt més gran. La dona ha sigut criada pensant en que la maternitat forma part de la seva personalitat. L'home no necessita de la paternitat per a formar la seva identitat. In the UK and globally, childless women do not exist in novels, in films, as themselves, i.e. as women. They represent something. They nearly always represent bad women. If you look at fairy tales, if you look at Snow White, if you look at Disney films, if you look at Cruella de Vil in 101 Dalmatians, bad women, evil women, psychotic women, they're always childless. So we represent the deviant woman. We don't represent us. I'll show you who's teaching this class. We are being told that they will certainly be alone, only with their cats, feeding cats in the alley. Really miserable life. And I should say, it might happen. I don't want to deny it. But it will not happen for all the women who don't want to be mothers. And it creates a lot of fear within young women, because if this is the only image that you have in mind, I think obviously there is discomfort around powerful women in general in our societies. If that woman is also childless, there is a suspicion around her that she is perhaps cold, perhaps selfish, ruthless. Si una mujer no tiene hijos, de alguna manera es como si no hubiera hecho la compra correcta en su vida. Pero también hay otra acusación que es una acusación muy poderosa y muy perniciosa, y es la que acusa a una mujer de ir contra su naturaleza, y por lo tanto se la acusa de ser una mujer monstruo. I was attacked many times around the net by comments, and people are attacking me from any dimension, every aspect you can think about. People wrote me in person, just like, commit a suicide. What essence in life do you have if you don't want to be a mother? Just die.
I sometimes wake up in the morning and I say to myself, the world is crazy. What happened? I just don't want to be a mother.